Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So I was told by Jagat Sakshi Prabhu that the theme of this festival is compassion. Jagat Sakshi Prabhu എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അനുകമ്പ ദയ എന്നതാണ്. Anukampa, daya, or anugraha, or karuna. And we're all the product of Srila Prabhupada's compassion. നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വസ്തുക്കളാണ്. Especially I am the product of his compassion. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് നിന്നുള്ളത്. Because I was born in Russia and I never thought that I will speak in Trivandrum lecture on Bhagavad-Gita. കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചത് റഷ്യയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല. I was very innocently studying in the university, chemistry and biochemistry, and all of a sudden Srila Prabhupada grabbed me by my neck and put me into Krishna consciousness. ഞാൻ സർവകലാശാലയിൽ കെമിസ്ട്രിയും ബയോകെമിസ്ട്രിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ വന്ന് എന്നെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത്. If it was not for his compassion, I don't know where I would be. I would probably be dead by now. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയേനെ. And his very old age of 69 years, he traveled to America. വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ 69 വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത്. And he had only 40 rupees in his pocket. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെറും 40 രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. I don't know if you have been to America. I've been to America. I wouldn't dare to go to America with 40 rupees. നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും 40 രൂപയും കൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. You will probably die after 3 days because of starvation. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും 40 രൂപയുമായിട്ട് പോയാൽ. Because you cannot exchange rupees into dollars in America. കാരണം രൂപ ഡോളറാക്കി മാറ്റാൻ പോലും പറ്റില്ല. What to speak about 40 rupees? I probably wouldn't travel to Trivandrum with 40 rupees. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു 40 രൂപയും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. So, but he proved his name as being Abhay Charanaravinda. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഭയ ചരണാരവിന്ദ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അന്വർത്ഥമാക്കി. He was fearless. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേടിയും ഇല്ലായിരുന്നു. But not only fearless, he was also compassionate. അദ്ദേഹത്തിന് നിർഭയനായിരുന്നു മാത്രമല്ല കാരുണ്യവാനുമായിരുന്നു. And this karunya is actually, or anugraha, or anukampa, is a very important quality of a true devotee. ഈ അനുഗ്രഹം, അനുകമ്പ, കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ്. It's not an incidental quality. It's a very essential quality which shows the level of spiritual advancement. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ്. അത് ഒരുവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. We may or may not manifest this compassion
at times, but somebody who is pure at heart cannot not manifest compassion. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ചിലപ്പോൾ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. Sometimes we feel some softening of the heart when we see the sufferings of others. Sometimes the heart is really hard and it doesn't soften even though we can see how other people softens. That's our state of consciousness. But when somebody is very spiritually advanced and very pure, his heart always melts when he sees the sufferings of other living entities. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ മൃദുലമാകുന്നതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ എത്ര ദുരിതം കണ്ടാലും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു കല്ലുപോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധഹൃദയമുള്ള ഒരു ഉന്നത ഭക്തന് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതം കണ്ടാൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഉരുകുക തന്നെ ചെയ്യും. And the proof of it is here in Bhagavad-Gita itself. അതിന്റെ തെളിവ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെയുണ്ട്. Sri Krishna explains in a very important verse of Bhagavad-Gita how compassion is the concomitant quality of spiritual advancement. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എപ്രകാരമാണ് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിട്ട് കാരുണ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. So I will read this verse. This is the 32nd verse of the 6th chapter of Bhagavad-Gita. ഇത് 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. And the purport of Srila Prabhupada, and then I will try to speak a few words on this topic. ātmaupamyena sarvatra samam paśyati yaha Arjuna sukham va yadi va duḥkhaṁ sa yogī paramaḥ mataḥ ātmaupamyena sarvatra samam paśyati Arjuna sukham va yadi va duḥkhaṁ sa yogī paramo mataḥ. Translation by Srila Prabhupada. He is a perfect yogi who by comparison with his own self sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress, O Arjuna. ഏറ്റവും ഉന്നതനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ്. Purport. One who is Krishna conscious is a perfect yogi. He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal experience. The cause of distress of a living entity is forgetfulness of his relationship with God. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഉത്തമ യോഗിയായിരിക്കും. സ്വാനുഭവം പ്രമാണമാക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങളെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. And the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all the activities of human being, the proprietor of all lands and planets, and the sincerest friend of all living entities. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. The perfect yogi knows that the living entity, the living being who is conditioned by the modes of material nature, is subjected to the threefold material miseries due to forgetfulness of his relationship with Kṛṣṇa. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഒരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് അറിയാം. And because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere. കൃഷ്ണാവബോധം ആനന്ദകരം എന്ന അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
Since the perfect yogi tries to broadcast the importance of becoming Krishna conscious, he is the best philanthropist in the world and he is the dearest servitor of the Lord. കൃഷ്ണാബോധവാനാകേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി അത്രേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. Nachatasam manusyeshu kaschinne priya-kṛttamaḥ. Bhagavad-Gita 1869. In other words, a devotee of the Lord who always looks to the welfare of all living entities, and in this way he is actually the friend of everyone. Nachatasman manusyeshu kaschinne priya-kṛttamaḥ. Bhagavad-Gita 18-ാം അധ്യായം 69-ാം ശ്ലോകം. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശ്രേയസ്സിനെ കാക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏവരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്താണെന്നും പറയാം. He is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit, but tries for others also. അയാൾ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He does not envy his fellow living entities. അയാൾ ഉത്തമ യോഗിയായിരുന്ന ഭക്തൻ തന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈർഷ്യാലുവല്ല. Here is a contrast between a pure devotee of the Lord and a yogi interested only in his personal elevation. തന്റെ ഉത്കർഷത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗിക്കും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. The yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly may not be as perfect as the devotee who is trying his best to turn every man towards Krishna consciousness. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകുവാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളവനാക്കാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Vatale Srimati Bhakti Vijnana Goswami Nitinandine Namaste Saraswati Devi Gauravamani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Paśyati Vanchakalpatarabhyaścha Kripasindhubheva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaः. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yantah pravishimam avachinamam prasupam sanjivayata kiva shakti darasvaram. Anyamscha hasta charanam shravanat vagadim pranam bhagavate purushaya. So here we see how Krishna himself in the 6th chapter of Bhagavad-Gita glorifies compassion. ഇവിടെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എപ്രകാരം കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്ലാഘിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Usually when we speak about yogis, the picture in our mind is that it's somebody with long beard who is sitting in Himalayas and meditating in the cave. പൊതുവെ യോഗി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീണ്ട താടിയുള്ള ഹിമാലയത്തിലെ ഏതോ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണ്. And he is very compassionate towards spiders and snakes who live in the same cave. അപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ ഗുഹയിൽ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന എട്ടുകാലികളോടും പാമ്പുകളോടും വളരെ കാരുണ്യമുള്ളവനുമാണ്. Of course, nowadays the common understanding of a yogi is somebody who is in Kovalam beach teaching asanas to some foreigners. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ യോഗികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോവളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിദേശികൾക്ക് ചില ആസനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന. That's a modern conception of yoga. ഇതാണ് യോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ചിന്ത. But here Krishna himself says, no, this is not the highest manifestation of yoga. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് യോഗയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലമല്ല എന്നാണ്. Bhakti Vijnana Thakur, he used to stress, yoga is not gymnastics. Yoga has nothing to do with gymnastics. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായ കായികാഭ്യാസമല്ല എന്ന്. But yoga is not even meditation, according to this definition of yoga. ഇവിടെ യോഗത്തിന്റെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ധ്യാനം മാത്രവുമല്ല. Krishna himself says, Sayogi paramam mataḥ, he is the highest of yoga, of yogis. സയോഗി പരമം മത, അതായത് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ യോഗി ആരാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. Who is the highest of yogis? The one who looks inside
and then he looks outside and he sees that the nature of all living entities is the same. യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയും തന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ātmaupamyena means he always compares other people with himself. ātmaupamyena എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയും തന്നെയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. And when he sees that somebody is suffering, he also suffers. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്കും അതേ ദുരിതം അനുഭവപ്പെടുന്നു. And when he sees that somebody is happy, he becomes happy. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് അയാളെ സന്തുഷ്ടനാക്കുകയും. He is capable to read the emotions which other people are experiencing. മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു. When ordinary people sees other emotions, he may not be touched by the emotions of other people. സാധാരണ ഗതിയിൽ വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വികാരങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ സ്പർശിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. In fact, it is said that usually people have an opposite emotion. When they see somebody is suffering, they become happy. When they see somebody is happy, they become suffer. They start suffering. പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും മറ്റൊരാൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദുഃഖവും ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. It is said that the quote-unquote normal person, he is paradukha sukhi. അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പരദുഃഖ സുഖികളാണ്. He sees somebody is suffering and he thinks, oh, I'm not suffering, so I'm better than him. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് വിഷമമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. I'm lucky, he's just unfortunate person. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അവൻ നിർഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. And when he sees that somebody is happy, he becomes envious. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ അസൂയാലുവായിത്തീരുന്നു. He thinks, why I'm not so happy as him? He should suffer. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇയാളെപ്പോലെ സന്തുഷ്ടനല്ലാത്തത്? ഇയാളും വിഷമിക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന്. So ordinary people, they usually paradukha dukhi, paradukha sukhi, parasukha dukhi. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദുഃഖ സുഖികളും പരസുഖ ദുഃഖികളുമാണ്. Only because their heart is very hard. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഹൃദയം കല്ലുപോലെയാണ്. It doesn't undergo the vikar, the change when he sees the emotions of other people. കാരണം അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. But the path of spiritual advancement is to make our heart soft. ആത്മീയ ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ മൃദുലമാക്കുക എന്നതാണ്. The element which makes our heart so hard is ego. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇത്ര കാഠിന്യമേറിയ ആക്കി തീരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരമാണ്. Ahankar, yeah. Ahankar makes our heart very hard, and therefore we're only concerned about ourselves. അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വളരെ കാഠിന്യമേറിയതാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ. But the path of spiritual advancement is to gradually relinquish the false ego, the false egotism of ahankar. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മിഥ്യാഹംഭാവം ക്രമേണ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ്. And that makes you vulnerable and affected by the sufferings and emotions of other people. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളും അതിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നു. There is a story about Kuresh, the great saint and disciple of Ramanujacharya. രാമാനുജാചാര്യന്റെ ശിഷ്യനായ കൂരേശനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട്. Once Kuresh, with a small group of his associates, was following through a jungle, through a forest. ഒരിക്കൽ കൂരേശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹചാരികളും കൂടെ ഒരു കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. And while proceeding through the forest, he saw a frog which was frantically screaming
because the snake was gradually, slowly swallowing this frog. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് അവിടെ ഒരു തവള വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഒരു പാമ്പ് അതിനെ പതുക്കെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. I don't know if you have ever seen snakes swallowing the frogs, but usually the snakes are very thin and the frogs are fat. So it takes some time for the thin snake to swallow the fat frog. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാമ്പ് തവളയെ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. It's a very long process and the frog is alive all the time. The frog is there and the mouth of the snake gradually being dragged inside. അതായത് പാമ്പ് തവളയെ വിഴുങ്ങുന്നത് വളരെ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അത്രയും സമയം ഈ തവള ജീവനോടുകൂടി പാമ്പിന്റെ വായിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. So this frog was crying piteously. I don't know how the frogs cried. But it was really a sin. തവള വളരെ ദയനീയമായി കരയുകയായിരുന്നു. തവള എങ്ങനെ കരയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ദയനീയമായിട്ട് ആ തവള കരയുകയായിരുന്നു. And when Kṛṣṇa saw this sin, he fainted. ഇത് കണ്ട കുരേശർ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു. His life air, his pran was disconnected from his consciousness because of the emotional intensity of the emotions which he experienced. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാണൻ തന്നെ വേർപെട്ടു പോയി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ തവളയുടെ വികാരം അത്ര ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. He really felt the sufferings of this little frog. അപ്പോൾ ആ ഒരു തവളയുടെ ദുരിതം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അധികം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. So when he finally came to the senses, his associates, his friends asked him, "Why did you faint?" അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹചാരികൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ബോധം കെട്ടുപോയത് എന്ന്. And Kṛṣṇa said a very interesting thing. He said a very important thing for us. കുരേശർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാം ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അവിടെ നൽകിയത്. He says this frog was crying so desperately. കാരണം ഈ തവള അത്രയും ദുരന്തത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And I felt the pain which this frog is experiencing. അപ്പോൾ ആ തവള എന്ത് വേദനയാണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. But also I thought, who hears the cries of this little frog? പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ആരാണ് ഈ പാവം തവളയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുക? In this jungle, who will respond to the cries, desperate cries of a frog? ഈ കൊടുങ്കാട്ടിനുള്ളിൽ ഈ തവളയുടെ കരച്ചിൽ ആര് കേൾക്കാനാണ്? Because it's very, when sometimes we cry, when we feel pain in our heart, we really cry. And then if somebody hears our cry, we become a little relieved. നമ്മളും പലപ്പോഴും കരയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ കരയും. പക്ഷെ അത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായി തീരും. The very fact that somebody can hear us already gives some relief to our sufferings. നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദുരിതത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു. But Kṛṣṇa said, not only he cries, but nobody hears him. പക്ഷെ കുരേശർ പറഞ്ഞത് ഈ കരച്ചിൽ ആരും കേൾക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലല്ലോ. Nobody cares about this. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു വിഷമവുമില്ല. And then, of course, he said, but of course, Kṛṣṇa hears his cry. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. But this little story illustrates how the highest of the yogis, Sayogi Paramamaḥ, feels when he sees sufferings of others. പക്ഷേ ഇത് സയോഗി പരമമത, അതായത് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി എപ്രകാരമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നു. He cannot just go away or pass away. He starts crying. അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളും കരയുക തന്നെ ചെയ്യും. There is a similar story about Srila Prabhupada. Srila Prabhupada കുറിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. Once in the morning, early in the morning, Srila Prabhupada was traveling in a car in Bombay. ഒരു ദിവസം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ബോംബെയിൽ അതിരാവിലെ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
And I don't know if you've been to Bombay, but Bombay is it's a very long city. It's the city like a snake. ആരെങ്കിലും ബോംബെയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബോംബെ വളരെ നീളം കൂടിയ ഒരു പട്ടണമാണ്, ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ. And people, they travel, they usually, the main transportation in Bombay is this trains, which goes through the whole city. ബോംബെയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രാമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനാണ്. അത് ഈ നീളമുള്ള പാതയിലൂടെ പോകുന്നു. And if you are unfortunate enough to be traveling during the peak hours, during the most busy hours in this train, it's just hell. അപ്പോൾ ദുർഭാഗ്യവശാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിരക്ക് കൂടിയ സമയത്ത് ഈ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നരകം തന്നെയാണ്. In this packed trains, people travel for hours and hours and hours just to get to the job, and then hours back, and all in completely jammed train. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം സഞ്ചരിച്ചാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവിട്ടാണ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. And Prabhupada was driving in a car, an ambassador car at that time. പ്രഭുപാദർ അംബാസഡർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. And he saw the crowds of people going to these trains to be packed and to be jammed, to be basically squeezed out of their life airs in these jammed trains. ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ആളുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും തിക്കിലും തിരക്കിലും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ പിഴിഞ്ഞു കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. To be in these trains is basically doing pranayama. You have to, stop breathing for 2 hours. ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ ശ്വാസം പോലും വിടാൻ പറ്റില്ല. It's a long kumbhaka. Very long. Anyway, Prabhupada, he was watching this scene and he started crying. ഇത് കണ്ട പ്രഭുപാദരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വന്നു. Because he just couldn't contain the emotions which he experienced when he saw this scene. പ്രഭുപാദർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വികാരം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. I mean, these trains, they're like snake, and these people who go into these trains, they're like frogs. ഈ ട്രെയിനുകളെല്ലാം നീളമുള്ള പാമ്പിനെ പോലെയും ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തവളകളെ പോലെയുമാണ് ഇവിടെ. And these trains, they swallow people and then spit them out. ഈ ട്രെയിനുകൾ ശരിക്കും ഈ ആളുകളെ വിഴുങ്ങുകയും പിന്നെ അവരെ തുപ്പിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And Prabhupada, he saw, this is the human beings, the living entities with the most intelligent, most developed intelligence, how they spend their life. പ്രഭുപാദർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്. This is how they spend their life. 2 hours back, 2 hours forth, 2 hours back, and then working in some dirty place in Mumbai to get 1,000 rupees per day if they're lucky, or maybe 500 rupees. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും 2 മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് പോകാനും 2 മണിക്കൂർ ജോലിയിൽ നിന്നും വരാനും പിന്നെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് കേവലം 500-1000 രൂപയ്ക്കും വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുവാനുമായിട്ടാണ് ജീവിതം ചെലവഴിക്കുന്നത്. So therefore Krishna says that the perfect yogi, he is always seeing the suffering. He knows the sufferings and he knows the happiness of other people. He's in touch with these emotions of other people. He's capable of experiencing the emotions which other people are experiencing. ഉത്തമനായ യോഗിയെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അതേ വികാരങ്ങൾ സ്വയം അനുഭവിക്കാനും പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. This quality of understanding the emotions of other people is called empathy. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നതിന്. And it's very interesting that in the recent studies, psychological studies, the scientists, they say that those people who are capable of experiencing
or recognizing the emotions of other people, they are most successful people in life. അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം നേടുന്നവർ എന്ന്. So it's not only spiritual quality. Even to be successful in material life, you have to develop this ability to understand what other people feels. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായി മുന്നേറുവാൻ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് വേണ്ടുന്നതാണ്. In English, it is called emotional intelligence. ഇതിനെ വൈകാരികമായ ബുദ്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. വൈകാരികമായ ബുദ്ധി, whatever. വൈകാരികമായ ബുദ്ധി. Sounds good. Okay, so this ability, it basically means empathy or emotional intelligence or vaikarikamaya buddhi, however you call it, is it's the ability to reciprocate with emotions of other people. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളുമായി അന്യോന്യം ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. And ultimately, if you want to be successful in this world, you have to be able to reciprocate properly in a very productive way with the emotions of other people. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തിൽ വിജയം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് തക്കതായ രീതിയിൽ അത് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. If the husband does not understand the emotions of his wife, their life will not be very successful. ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം അത്ര വിജയകരമായിരിക്കില്ല. It's usually how it goes, you know. The wife is very emotional and she says something, and husband is very logical and he says, you're talking nonsense. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ വളരെ വൈകാരികമായി സംസാരിക്കും, പക്ഷേ ഭർത്താവ് അതിനെ വളരെ യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അസംബന്ധമാണ്. No, this is not nonsense. This is the real emotions which she experiences this. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അസംബന്ധമല്ല, അവർക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. And if the husband cannot reciprocate with these emotions, it will be very difficult for them to live together. അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവിന് ആ വികാരത്തിനോട് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So even in the material sense, this is a very important quality, to always try to understand what other people are experiencing, whether it is suffering or happiness. അപ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ തലത്തിൽ നോക്കിയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും അവരുടെ വികാരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. But this quality naturally develops as somebody who is in contact with God. ഈ സ്വഭാവ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവുമായി എപ്പോഴും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. Why? Because he broadens his intelligence. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധി വികസിതമാകുന്നു. Yeah, buddhi vikasita. What? Vikasita. It becomes broadened. I like Malayalam. I can learn Malayalam if I come more often here. So this expansion, vikasita of buddhi, takes place when you are Krishna conscious. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വികസിതമായി തീരുന്നത്. When we try to come in contact with Krishna by chanting of his holy name, then the development of intelligence is a byproduct. നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. We don't develop compassion independently as an independent good quality. It's a good quality, but we don't do it. We try to develop Krishna consciousness. അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഗുണം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും, പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. And we also know that when we are Krishna conscious, we become happy.
നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥരാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. I will tell you a little story from my own life. Please forgive me for this. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. When I just started practicing Krishna consciousness, I was at that time a postgraduate student and I was doing my PhD degree or whatever it is in science. ഞാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. And when I became involved in Krishna consciousness, at one point the secret police of Soviet Russia, communist Russia, became very concerned because at that time the atheism was the accepted religion of Russia. There was no other religions. Other religions were not allowed, only atheism. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അവർ വളരെ വ്യാകുലരായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ സമയത്ത് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ നിരീശ്വരവാദം മാത്രമായിരുന്നു അനുവദനീയം, മറ്റൊരു മതവും അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല. This is a very peculiar religion. Of course, you are living in communist Kerala, so you must know a little bit about it. ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു വിചിത്രമായ ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. So in this Vichitramaya religion, the supreme personality of Godhead is Lenin. അപ്പോൾ ഈ വിചിത്രമായ മതത്തിൽ ലെനിനാണ് പരമപുരുഷൻ. Of course, he is dead, but അയാൾ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും അവർക്ക്. Anyway, because Lenin didn't believe in God, so nobody is supposed to believe in God. അതായത് ലെനിൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നതിനാൽ ആരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ. And to make the long story short, the secret police came to my work and said, "We will stop you from doing this PhD. You will never be able to get your degree and this and that." അപ്പോൾ രഹസ്യ പോലീസ് എന്നെ സമീപിക്കുകയും എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു, നീ ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഡിഗ്രിയും ജോലിയും ഒന്നും കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. And after some time, my relatives found out about this. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഈ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. And my relatives, they definitely wanted very much that I will get this degree and I will become some professor somewhere. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രി എടുക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം എന്നല്ല. They didn't think that I will come to Trivandrum to preach Krishna consciousness as my career path. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന്. So, and they became really concerned and really worried and started, always chastising me. What are you doing? You're ruining your life, this and that. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യാകുലരാകുകയും എന്നെ വളരെയധികം ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്താണ് നീ നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. And during one of these sessions when my relatives were chastising me, I was sitting there and somebody saying, "What you're doing, just stop this nonsense, do the science, this is all nonsense, blah blah blah." അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ എന്നെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഇത് അസംബന്ധമാണ്, നീ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. And I was sitting there listening and smiling from ear to ear. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ശകാരം മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And they were chastising and I was smiling. അവർ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Ultimately, somebody said, "Why are you wasting your time? Don't you see he is happy?" കുറെ ശകാരത്തിന് ശേഷം ആരോ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കി കളയുന്നത്, അവൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണല്ലോ എന്ന്. So this is little story from my life to show that you become happy when you are practicing Krishna consciousness, even though all the material circumstances are against it. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും
ആ സന്തോഷത്തിനെ ബാധിക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും ആ സന്തോഷത്തിനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നുമുള്ളതാണ്. And at the same time, those people who are practicing Krishna consciousness or meditating on the ever blissful Krishna Balaram, they know how difficult it is to live without this spiritual dimension in life. അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിക്കുന്ന ആത്മീയത പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കൃഷ്ണബലരാമനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന്. When people live material life, you know, it's very hard. And what is the result? The result is only one: death. Yeah. Oh, before that, old age and disease. Yes. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം എന്താണ്? മരണം. ആ മരണത്തിന് മുൻപ് നമുക്ക് വാർദ്ധക്യവും വ്യാധിയും കൂടെ ഉണ്ടാകും. So material life is completely empty. It's a very difficult enterprise. ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും പൊള്ളയാണ്. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. Bhakti Vijnana Maharaj told me that in Kerala there is a very high suicide rate. The highest suicide rate. കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ. But in reality, Srimad Bhagavatam says that those people who don't practice Krishna consciousness, they're already doing ātmaupamyena. ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. They're killing their own soul. അവർ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുകയാണ്. They're trying to forget that they're spirit soul and they cannot be happy no matter what materially they will achieve. അപ്പോൾ തങ്ങൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഭൗതികമായി എന്തെല്ലാം നേടിയാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. And therefore it is said, as it is said here, the yogi who can feel the sufferings of other people who are not connected with Krishna, who can feel happiness of being connected with Krishna, they try to preach Krishna consciousness. They try to spread this philosophy or this practice among the people. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർ എത്ര വലിയ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതനായ യോഗി അതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം അവർക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നത്. I learned so many Malayalam words today. Prayatnam. They're trying to do this. Okay. So, and therefore Prabhupada said that even if we don't feel compassion ourselves, we still should try to preach. പ്രഭുപാദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കാരുണ്യം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രചാരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം. Because this is the way of our spiritual practice. This is the way to serve Krishna. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട്. Srila Prabhupada, it was one of his favorite verses from Bhagavad-Gita, the last verse from Bhagavad-Gita, where Krishna says that whoever preaches this science among my devotees, he is the most dear to me. പ്രഭുപാദക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏതൊരുവനാണോ ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. It is said that among all the energies of God, and the Supreme Personality of Godhead has all the energies, the highest energy is Karunya Shakti. അപ്പോൾ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളിലും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തമായ ശക്തികളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. And this is the most essential characteristic of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സ്വഭാവവിശേഷവും കൂടിയാണ്. But it's very interesting. Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha, he explains that actually, please listen very carefully because it's something which is little difficult to understand. Srila Jiva Goswami says that
actually God does not have compassion towards ordinary living entities. ജീവഗോസ്വാമി ഭക്തി സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാരുണ്യം ഇല്ല എന്ന്. It's very difficult for us to understand this statement, but please listen the logic and how this apparent contradiction will be resolved by Srila Jiva Goswami. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യുക്തി എന്താണ് എന്ന് ജീവഗോസ്വാമി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. It's apparent contradiction because from one side we say that the Lord is all merciful. He is sarva karunyamai Bhagavan. ഇത് ഒരു പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സർവകാരുണ്യമയനാണ് എന്ന്. So, and at the same time, Srila Jiva Goswami says, no, God doesn't feel the compassion towards ordinary living entities. അതേസമയം ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന്. And Srila Jiva Goswami philosophically proves it. അദ്ദേഹം വളരെ താത്വികമായി അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. He says, what is karunya? What is mercy? What is compassion? അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരുണ്യം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. He says it's softening of the heart, or this vikara, the change in the heart, which takes place when somebody is in contact with somebody's suffering. അതായത് ഹൃദയം അതിന്റെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, You agree with this, right? We see somebody suffering, we come in contact. You know, so many people are suffering now, but because we are not in contact with their sufferings, we are not suffering. We don't feel anything. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതവുമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ദുരിതം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. But when somehow or other we come in contact with their sufferings, and if our heart is little open, then there will be some vikar, some change within the heart. We will feel what they feel. പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു അല്പം തുറന്നതാണെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വികാരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. And in this way we will feel compassion. ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. One of the words, I believe Malayalam words for compassion is anukampa. മലയാളത്തിൽ കാരുണ്യത്തിന് അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നു. And anukampa, it's Sanskrit word. Anukampa means trembling. കമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനം കൊള്ളുക എന്നാണ് അർത്ഥം. And anukampa means you start trembling when you see that somebody else is trembling. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കമ്പനം കൊള്ളുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വയം കമ്പനം കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. You literally feel the same emotional energy which others experience. Somebody is trembling and you start trembling. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരം മനസ്സിലാവുകയും അതേ വികാരം സ്വയം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അനുകമ്പ. And then Srila Jiva Goswami says, but Lord does not come in contact with the sufferings, material sufferings of living entities, because he is spiritual. ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആത്മീയതയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. Something spiritual cannot come in contact with something material. ആത്മീയമായ ഒന്നിന് ഭൗതികമായ ഒന്നുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. Like, you know, oil and water, they cannot mix because they have different nature. ഏത് വിധത്തിൽ എണ്ണയും ജലവും ഒരിക്കലും ഒന്നു ചേരില്ല, കാരണം രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം രണ്ടാണ്. So Srila Jiva Goswami says, Lord cannot really experience the same thing which the living entity experiences, and because he cannot really experience what the living entity experiences, he cannot have compassion. ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു ഈ ജീവാത്മാവിനുള്ള അനുഭവം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കാരുണ്യം ഇവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. It is said that when it is said in the scriptures, according to Srila Jiva Goswami, that Lord is compassionate, it means that he feels
compassion towards the spiritual emotions which living entity devotees experience. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരത്തോടാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. Like it is said in Bhagavatam, anugrahaya bhaktanam manushim deham ashritam. Srila Sukadeva Goswami says that the Lord comes anugrahaya bhaktanam because of the anugraha, because of the compassion towards bhaktas, towards devotees. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തന്മാരോട് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The sufferings of devotees when they suffer in separation with Krishna are not material. എപ്പോഴൊരിക്കൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉള്ള അവന്റെ വേർപാട് കൊണ്ടിട്ട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുവോ അത് ആത്മീയമാണ്. They are spiritual, and therefore Krishna can experience the sufferings of devotees in separation with him, and therefore he comes. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. But as far as the material sufferings is there, God cannot experience them. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ദുരിതാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതേയില്ല. But how then we can say that Lord is compassionate? അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണെന്ന്? Srila Jiva Goswami resolves this contradiction in a very beautiful way. പക്ഷേ ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി ഈ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യത്തെ വളരെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ Sundaramai. Bahut Sundaramai. So he says that yes, the Lord does not experience the sufferings of ordinary living entities, but it doesn't mean that he does not manifest his compassion. ഭഗവാൻ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരില്ല. He says he sends his saints to the material world who can remember how they were suffering all these material sufferings, and by sending the saints he manifests his compassion because saints can truly experience the same sufferings and relieve other living entities from their sufferings. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജീവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ ദിവ്യന്മാരായ സാധുക്കളെ അയക്കുന്നു. ആ സാധുക്കൾക്ക് തങ്ങൾ മുൻപ് എപ്രകാരം ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിലൂടെ ഭക്തന്മാരെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ ദുഃഖത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. He says even though the saint is completely pure and he is completely spiritual, if he is a pure devotee, he's spiritual, therefore he does not have the same material experiences as normal living entities. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി വരുന്ന ഈ ദിവ്യ വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക കളങ്കങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതേയില്ല. But nevertheless, he still remembers how he was suffering when he was in this material condition. പക്ഷേ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ എപ്രകാരം ഞാൻ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന ഓർമ്മ ഈ ദിവ്യ വ്യക്തിക്കുണ്ട്. Like Prahlad Maharaj says in the 7th canto of Srimad Bhagavatam that as far as I am concerned, as soon as I start glorifying you, I become very happy and blissful. അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട് 7ാം സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എപ്രകാരം അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രകീർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ആനന്ദിതനാകുന്നു എന്ന്. When the pure devotee starts chanting the holy name, he becomes transported into spiritual realm and he becomes very blissful. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ പൂർണ്ണമായും ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു. But still, Prahlad Maharaj says, still I am suffering because of the suffering of all these fools and rascals. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ദുരിതാനുഭവം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ മൂഢന്മാരും ദുഷ്കൃതികളും അനുഭവിക്കുന്നല്ലോ എന്നത് എനിക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ട്. Why? Because the saint is in between. He is spiritual himself, but he still remembers and he can relate to the material sufferings of living entities. സാധുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും പഴയതിന്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. And therefore, Srila Jiva Goswami says that Karuna Shakti of Bhagavan
has a peculiar vahana, അപ്പോൾ carrier. ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ ശക്തി ഒരു പ്രത്യേക വാഹനത്തിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നത്. Like we know that Ganesh has his vahana, it's mouse. Murugan, the Kartikeya has his vahana, it's peacock. Vishnu has his vahana, it's Garuda. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗണപതിയുടെ വാഹനം മൂഷികനാണ്, കാർത്തികേയന്റെ വാഹനം മയിലാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനം ഗരുഡനാണ്. And in the same way, the spiritual Shakti of Vishnu or Kṛṣṇa, the completely spiritual Shakti, Karuna Shakti, the main Shakti of Kṛṣṇa, has her own Vahana. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യ ശക്തിക്കും അതിൻ്റെതായ സ്വന്തം വാഹനമുണ്ട്. Her Vahana is the heart of the saint. ആ വാഹനം ദിവ്യ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയമാണ്. It's through this Vahana, this Shakti of the Lord travels in the world. ഈ വാഹനത്തിലൂടെയാണ് ഇഹലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. In the heart of the saint, the Karuna Shakti travels everywhere and spreads its influence everywhere and touches the heart of our other living entities. അപ്രകാരം ഈ ദിവ്യ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ ശക്തി എല്ലായിടത്തും പ്രസരിക്കുകയും എല്ലാവരിലും അത് അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ള പ്രസക്തി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. And in the same way, the Karunya Shakti, the energy of mercy of the Lord, within the heart of Srila Prabhupada, who was her Vahana, who was her carrier, traveled to America, traveled to West. അപ്രകാരമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ എന്ന ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ ശക്തി കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്. And then this Karunya Shakti of Bhagavan within the heart of Srila Prabhupada traveled around the world 11 times. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ ശക്തി ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഈ ലോകത്തെ ചുറ്റി 11 തവണ യാത്ര ചെയ്തു. That was the special arrangement of the Lord. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാരുണ്യമായിരുന്നു. To touch the hearts of all suffering living entities in this material world. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കണം എന്ന ആ ഭഗവത് കാരുണ്യമായിരുന്നു. And if we want to become true servants and followers of Srila Prabhupada, നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ യഥാർത്ഥ സേവകന്മാരായി തീരേണ്ടതാണ്. we should become the servants of his compassion. നമ്മൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സേവകന്മാരാണ്. We may or may not feel the same compassion as he feels. അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ കാരുണ്യം അനുകമ്പ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. But we can always feel that we are serving Srila Prabhupada and his mission, and in this way serve his compassion. പക്ഷേ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അനുകമ്പയും കാരുണ്യവും എന്താണെന്ന് അറിയാമപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ നമുക്ക് സേവിക്കാം. And in this way we will also become dear to the Lord and ultimately deserve his compassion. അപ്പോൾ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. And if we feel at least little gratitude towards Srila Prabhupada, we should try to tell people about Kṛṣṇa and about his holy name. ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് നമുക്കൊരു അല്പമെങ്കിലും നന്ദി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയണം. Like yesterday, I saw a little video of how Srila Jayapatak Maharaj is preaching in Bangladesh. ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രീ ദേവദാന മഹാരാജ് എപ്രകാരമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ടു. He recently initiated 6,000 or 7,000 devotees in Bangladesh. ഈയിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം 6,000 or 7,000 പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തു ബംഗ്ലാദേശിൽ. And in his wheelchair, he is sitting on the stage and he's shouting, Gauranga, Gauranga, Gauranga. അദ്ദേഹം ആ വീൽചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഗൗരംഗ 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 ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. He is the true servant of Srila Prabhupada's compassion. അദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സേവകനാണ്. He is serving his
compassion even in this condition, because his heart is touched by the compassion of Srila Prabhupada. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യത്തെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. And if our heart was touched by compassion of a devotee, Karunya Sparshi, then we should also do the same. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യ സ്പർശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. Okay, thank you very much.